questions in English. Mashay bhai, lots of positive to take from this game, but it just seemed that the bowling attack perhaps found it difficult to defend 240. You think they're capable of defending total that is below 250? In this wicket, it's going to be difficult for sure. Spinner play again a big part, obviously. But I think in this wicket, 250 is going to be difficult for any teams. I'm not saying that, especially if you don't have, if you can get early wickets, obviously. But again, I think we are very close today. Few runs short, but I think we're very close. What would you say was the problem? Was it the runs or just you think that run out of the... It could have been anything, you know. If you don't score big, you have to take all those chances. But it's part of the game. It's happened. No one wants to make this mistake. But I think still, I think the big mistake we have been done in the batting. I think get set and get out. If we can manage to score 20, 25 or 30 runs, add what I have done, then it could have been different match, because outfield was quite slow, not been fast like the other matches, and the wicket we found that it was a similar kind of wicket that we played last match. Mashavi, what was the turning point of the game in your consideration, and how do you rate actually Mushfiqur Rahim as wicketkeeper, meaning the kind of mistake that he has done after wicket-keeping for 10 to 12 years in international cricket? Do you think it was expected from someone like him? You know, the turning point, I think that run out, you know, because they both get set in that time, and the run out was happened again. Sakib and Mithun got partnership like 41 runs something, and then again Sakib got out. Those two partnership, if anything going into 80 or 100, it could have been different score. And Mushi, I think, I don't think we need to go after him, because it's happened with anybody, because he also trying hard to get him, and that throw was straight, but you know, as a keeper, it's very difficult to find it was straight or not. So he wants to pick the ball, and suddenly it hits his elbow, I guess. So that sort of mistakes always happened in the ground. So I don't think so. It should go after him. Mashay bhai, the other point is the use of Mustafiz and Shakib in this game. You think you left it too late for Mustafiz, or that was the plan from the beginning, that Shakib would bowl 7 overs in the first 18 and Mustafiz will not be bowling much with the new ball? No, the plan was that Sakib to bring, because the right-handed was there, and ball that with the new ball was gripping a bit. So we thought that if it's gripping, then Sakib can play the role. So exactly Sakib comes and giving us breakthrough. And was trying one more wicket in there, Ross Taylor or Williamson. He knew that these two, we have to get him one out, then we'll be in the game. So that's why Sakib bowled a bigger spell. So we won badly in this one wicket in that particular time. So that the best chances we could have been get with Sakib and Mustafiz. You know, one we have to take. Give him, you know, as much as old ball, he's more effectively. Even in the last match, he's doing the same thing. So he was our strike bowler, obviously. So, you know, at the end, 2 wickets, anything could have been happened. You know, 12 runs, 16 runs, 2 balls could have been get 2 wickets, especially with Mustafiz, and he done it so many times before. So just not happened that time. Maybe, as I said last match, sometimes your luck has to be going with the team. So it's not happened this time. Maybe next match. Mashavi,
Considering you don't have these strike bowlers with the new ball, you want Mustafiz also becomes a wicket taker with the old ball, and then spinners also like the old ball. Are you playing it as a way that you start defensively for the first 15, 20 overs and then get into attack mode? Not really. I mean, what I'm saying that, once Mustafiz come, that we knew that with the old ball is more effective. So that was the plan actually. Even if you look at the last match, as I said, that when he bowled the first 4 overs, he get more effective when he comes in his second spell. He got 3 wickets in there. That was the plan. And Shakib was, what I'm saying, that his ball was a bit gripping. So we thought that best option should bring the early one once ball start gripping, and exactly it worked for us. Straight away Shakib gave us the wicket. So that was the plan behind. Not meaning that we don't have. It was been done so many times before. So that was the plan. We need to get wicket in you. So once any bowler get help from the wicket, so we bring him. You face England next on Saturday. Are you particularly looking forward to facing them, given you've got a great World Cup history against them at the last 2 tournaments, and you've played some spicy games since? Sorry, England, next match. Oh, sorry, yeah. Yeah, obviously, I think they're one of the biggest side in this tournament. It's not going to be easy, I knew that. But again, if we can play our best possible cricket, you never know. So they're one of the biggest side, as I said. It's going to be difficult. Also, I don't think so we play badly today. We should bring some, what the positive stuff we get from here. Defending 244, everyone knows in this wicket, especially in oval, it's not easy. We've been very close. And I think also the batting side, it's not that we clubs, we get our partnership but couldn't go through. So these things, if we can manage to able next match, I think it can be a good match. Questions in Bangla. ক্যাপ্টেন, দুজন স্পেশালিস্ট স্পিনার নিয়ে তো আমরা খেলছি, একই সঙ্গে সৈকত এখন প্রায় 7-8 ওভার করে বল করছে। তো আপনি কি মনে করছেন যে এই বিশ্বকাপ জুড়ে আসলে স্পিনটাই আমাদের বড় স্ট্রেংথ হতে যাচ্ছে কিনা, এবং একই সঙ্গে রিয়াদের বোলিং সার্ভিস পেলে এটা আরও বেশি সুবিধা হবে কিনা আপনার জন্য? হ্যাঁ, হইতে পারতো। ধরেন রিয়াদ তো লং টাইম খেলছে, সো ওর এক্সপিরিয়েন্সটা আরও ভালো হতে পারতো। বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয় ওভালের উইকেট যেমন আছে, হয়তো বা স্পিনে কিছুটা সহায়ক হয়েছে। আমার মনে হয় কার্ডিফে হয়তো বা কিছুটা স্পিন, যতগুলো ম্যাচ খেলেছি ওখানে দেখেছি স্পিন কিছুটা হেল্প করে। সো হয়তো বা ফিউ ম্যাচ, প্রথম যে 2-3টা ম্যাচ আছে এখানে হয়তো বা স্পিনাররা বেশি হেল্প পাওয়ার সুযোগ আছে। আর এর পরের ম্যাচগুলো আসলে আমরা শিওর না, কারণ অন্যান্য উইকেটে খেলা আমরা খেলিনি। তবে এই 2টা ম্যাচে অবশ্যই স্পিনারদের বল গ্রিপ করছিল কিছুটা, নট লাইক বাংলাদেশ উইকেট, কিন্তু এখানের উইকেটে আর কি। না, রিয়াদ এখনো ফিট না। মাশরাফি ভাই, মানে তামিম ইকবালের কাছ থেকে কি প্রত্যাশার মতন যে প্রত্যাশাটা আপনার থাকে, আমাদের থাকে, সেটা আসছে কিনা? মানে তার ইনজুরির পরে, মানে হাতে যে চোটটা পেয়েছে ওটা কতটা ফিট? আসলে সব সময় তো কোনো প্লেয়ারের সমান যায় না। সো টুর্নামেন্টের একদম আর্লি আমার কাছে মনে হয় যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কোনো প্লেয়ারের উপরে আমার কাছে মনে হয় যে খুব বেশি এক্সপেক্ট করা বা এরকম প্রেশার ক্রিয়েট করা আমার কাছে মনে হয় ঠিক হবে না। সো সবাই সবার সেরাটা চেষ্টা করছে, কখনো হচ্ছে, কখনো হয়তো বা মেন্টালি সবাই কখনো এক জায়গায় থাকে না। সো একটা ম্যাচ 2টা ম্যাচ হয়তো বা একটা প্লেয়ার যেটা চায় সেটা পেয়ে গেলে হয়তো বা তার কনফিডেন্স বিল্ড করে। এই মুহূর্তে ধরেন সাকিব এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফর্ম করছে টিমের জন্য, সো হয়তো বা ওকে হেল্প করার জন্য আরও একটু হেল্প দরকার, যেটা আজকে আমরা কেউ করতে পারিনি। সো এরকম হয়তো বা হেল্পিং হ্যান্ড বাড়লে সুযোগ হবে। বাট এগেন আমি কারো নাম স্পেসিফিকলি নিব না, কারণ সবাই চেষ্টা করছে এবং স্টিল আজকের ম্যাচটাও আমার কাছে মনে হয় নেগেটিভ সাইডই হয়তো বা বেশি আসবে চোখে হারার পরে, এটা যেটা নর্মালি হয়। কিন্তু লট অফ পজিটিভ থিংস, স্পেশালি যদি সবাই পজিটিভ নেয়, 244 করে এই উইকেটে এত সহজ কাজও না, স্পেশালি সাইডটা যখন নিউজিল্যান্ড।
ক্যাপ্টেন, যেটা মেনশন করলেন যে 244 করে রানটা একটু কম হয়ে গিয়েছিল, এটা এটা মানে আপনি বলেছেন, সবাই বলছে, কিন্তু বাংলাদেশ যে মানে ফাইটিং স্পিরিটটা দেখিয়েছে, এটাই, এই স্পিরিটটাই কি আসলে মূল আপকামিং ম্যাচগুলোতে, কি এটাই আসলে একটা মানে কি ফ্যাক্টর হয়ে থাকতে পারে? না, অবশ্যই আমরা নিজেদের একটা প্রমিসই ছিল যে 230 করি, 240 করি, নট অনলি দিস ম্যাচ, কাল নেক্সট ম্যাচে হয়তো বা এর থেকে খারাপ ব্যাটিং হতে পারে, যেটা সব টিমেরই হচ্ছে টুকটাক। সো আমাদের টিমের যেটাই ডিফেন্ড করতে হয় আমরা চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা যেন ঠিক থাকে, যেটা নর্মালি আমাদের একটু লেক থাকে। তো আজকে আমার কাছে মনে হয় যে সব সময় আমরা চেষ্টা করেছি, ইভেন যখন 90-92 রান লাগবে, 8 উইকেট হাতে ওদের, সো নর্মালি আমরা ছেড়ে দিই ম্যাচ, কিন্তু আমরা আজকে শেষ পর্যন্ত ট্রাই করেছি, এবং এটা ট্রাই করতে থাকলে হয় কি একটা সুযোগ তৈরি হয়। সো আজকে যে সুযোগটা তৈরি হয়েছিল অ্যাট দ্য এন্ড, কিন্তু আমরা 50-50 ছিলাম, যে 2টা বলে 2টা উইকেট পড়লে আমরা হয়তো বা 15 রানেও ম্যাচটা জিততে পারতাম, বা 6 রানে এমন অবস্থা ছিল 2টা বলে 2টা উইকেট পড়লে জিততে পারতাম। সো কিছুটা লাকও দরকার হয়, সবসময় ভালো খেললেই হয় না। সো ভালো খেলে যেতে হবে, লাকটাও আমার কাছে মনে হয় ফেভার করতে হবে। লাস্ট টু কোয়েশ্চেন্স। ক্যাপ্টেন, আজকের ম্যাচের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুটো ভুল, একটা ব্যাটিংয়ে আর একটা ফিল্ডিং বা বোলিংয়ে, দুটাতে ইনভলভ মুশফিক। তো মুশফিকের আমরা জানি অ্যাজ এ ম্যান সে খুবই ইমোশনাল, তাকে আপনি মানে চেয়ার আপ করতেছেন কিভাবে, বা ম্যাচের পরেও বা তাকে কিছু বুঝাইছেন কিনা, কিছু বলছেন কিনা? আর হচ্ছে আপনার স্পিনার একটা সোফার খুব ভালো করছে ইংলিশ কন্ডিশনে আইসিসির মতো টুর্নামেন্টে, তো এটা আপনাকে কতটা কনফিডেন্ট বা আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে? আপনি প্রথমটাকে একটু বলেন মুশফিকেরটা। না, মুশফিক অবশ্যই প্রফেশনাল প্লেয়ার, ও জানে এখানে এইসব জিনিস হ্যান্ডেল করতে হয় কীভাবে। আর এমন তো না যে মুশফিক এই জীবনে প্রথম মিস্টেক করছে। সো মিস্টেক সব প্লেয়ারের ক্ষেত্রেই হয়। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই দেখবেন যে একটা ইজি ক্যাচ ড্রপ করে ফেলতে পারে। যেমন লাস্ট ম্যাচে সৌম্যর হাত থেকে একটা ক্যাচ মিস হয়েছে, সৌম্য এর আগে অনেক কঠিন ক্যাচও ধরেছে। সো এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ক্ষেত্রে হয় যে মিস করতে পারে। তো আমি ওটাই বলতে চাচ্ছি যে মুশফিকের ক্ষেত্রে এটা হবে, বা এর পরেও যে হতে পারে, এটাই খুবই স্বাভাবিক। সো এইটা নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের টিম থেকে, টিমের পক্ষ থেকে অথবা কোনো আমরা এখানে ব্লেম করতে আসিনি। সো আমরা আমাদের সেরাটা খেলতে আসছি, এবং আমি শিওর যে মুশফিক এটাও জানে, এবং মুশফিক আজকেও ওইটা হওয়ার পরেও একটা রস টেইলারের যে ক্যাচটা ধরেছে, গ্র্যান্ড হোমের যে ক্যাচটা ধরেছে, হয়তো বা ওইখানে টার্নিং পয়েন্ট হতে পারতো। সো আমার কাছে মনে হয় না যে কাউকেই উচিত ওর উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করা, বা ওর নিজেরও এসব চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। নেক্সট ম্যাচে হয়তো বা সব কিছু ঠিকঠাক মতো হলে দেখবেন সবই ঠিক হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন, স্পিনাররা তো অবশ্যই ভালো করছে, আশা করি ইনশাল্লাহ তারা কন্টিনিউ করবে। ক্যাপ্টেন, লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এরকম একটা ম্যাচ জিতেছি রুবেলের একটা স্পেলে, তো আজকে অনেকটা সেম কন্ডিশনই সেম অবস্থায় তৈরি হয়েছিল। আপনি কি রুবেলকে কখনো মিস করছেন কিনা শেষের দিকে? দেখেন, বলে যারা ছিল, মুস্তাফিজ হয়তো বা আমাদের উইকেট টেকিং অপশনসে ওই সময় ধরেন বল কিছুটা হলেও গ্রিপ করছিল, একটু করছিল। তো ওই ক্ষেত্রে হয়তো বা মুস্তাফিজের বলে 2টা আউট হতে পারতো, যেটা বললাম যে উইকেটটা যখন আমরা পাওয়া শুরু করেছি তখন স্পিনাররাই ব্রেক থ্রু আনা শুরু করেছে। সো ওইখানে এট দ্য এন্ডে হয়তো বা মুস্তাফিজের বলে 2টা যে কোনো কিছু হতে পারতো, হয়তো বা এলবিডব্লিউটা আর একটু ক্লোজ হলে আমরা ম্যাচে চলে আসতে পারতাম, যে কোনো কিছু হতে পারতো। সো হয়তো বা সেন্টার ওই সময় আউট হয়ে গেলে আমরা আরও বেশি ভালোভাবে থাকতাম ম্যাচে। সো কাউকে মিস করার ব্যাপার না, তো স্টিল টিমে আছে, এবং আশা করি ইনশাল্লাহ সবার বেস্ট শট দিচ্ছে, কারো হচ্ছে না, রাইট টাইমে যেটা প্রয়োজন সেটা হলেই হবে আর কি। থ্যাংক ইউ।
Andrew. You here for the whole time? Sorry guys, got a cold. Sid, are you going to throw? You right? Your cameras are right down the back? Okay. We'll questions into the microphone for Ross Taylor, please. Well, Ross, how important is a win like that for the tournament tempo, given the intensity that it was played at towards the end in particular? Yeah, I mean, we were very convincing in the first game, and we were put under pressure. I thought we bowled very well to keep them down to a below par total, and we thought, if we could, we knew if we batted 50 overs, we'd give ourselves a pretty good chance of winning this game. But we lost wickets at crucial times, and we would have loved to have been a bit more clinical, but we were put under pressure, responded in different ways. But it's probably a positive that a lot of players actually got a bit of a bat after not having a bat. But would love to have won the game a lot earlier than that. But you've got to give credit to Bangladesh. They just never gave up. They fought all the way to the end. And I think the way the crowd got into it, I thought there was times while we were out there, I thought I was in Chittagong or Dhaka. It was amazing to be a part of. And I thought just a fantastic for the tournament to have such a close game so early on as well. And just thought, so if you could take us through the couple of close run-out calls there, just you were anchoring the innings, and how did that unfold? Well, obviously just very lucky with the first one, with Kane, and then I think I was in by 1 centimetre, and I think Jimmy was in by about half a centimetre. So, we talk about inches, and that it's part and parcel of cricket. I always do love batting with Kane, and he's great to be batting with. But we had a bit of luck today, and hopefully I don't really look too much into it. Just trust yourselves, and I thought he batted very well also today. But yeah, just get on with it, and we had a bit of luck, and I thought the way we fielded today was outstanding, and that run out that we got, I think was at a crucial stage as well. Congratulations on winning consecutive matches. I have two questions. One is, was the middle overs for the spinner, it was difficult for you to bat, you and Kane Williamson? And my second question is, what was the turning point of this match in your opinion? I don't think I could pinpoint one. There were so many mini to big moments throughout this whole game. I think we knew they were going to bowl a lot of spin at us, and for most of the game I thought we played the spin really well. Obviously Shakib came on and got those 2 early wickets inside the top 10, which is obviously always puts you on the back foot a little bit, but no, I felt actually quite comfortable there. I think they set some attacking fields, and it was nice to be able to hit some boundaries and put some pressure back on them. Wasn't as easy to rotate the strike, but I think we still were able to get those 2s and 4s that were able to just keeping the score ticking over, and it's a lot easier to play like that in those situations when you're only chasing 240. Would have been a lot more. You have to be a lot more proactive when you're chasing totals of 280, 300, but that wasn't necessary today. Wicketkeeper Mushfiqur Rahim made a mistake today. Do you think that made the difference of this match? I don't know what Kane was on at the time. There was, as I said before, I think there's a lot of crucial moments. Tom Latham might have come out there and had a bit better chance of having a bit of an innings out there. There's so many what-ifs. At the end of the day, I think we weren't as clinical as we would have liked, but we got the 2 points, which is first and foremost what we wanted to come here. At the end of the day, we were put under pressure, and it was nice to come out on top at the end of the day. Ross, how important was Lockie Ferguson? His first and third spells, 4 overs, and very hard to get away, it seemed. Not lost in the context of it? Yeah, I think, as I said, I thought we bowled really well as a team throughout the whole innings. But Lockie just gives you that X factor. Obviously, our fastest bowler
he's not bowling with a new ball here and coming in there and just trying to take those wickets through the middle like he can. I think it's not necessarily just the pressure that he bowls with the pace that he bowls, but I think he's creating pressure for the guy at the other end. A couple of grounds are going to be a bit smaller, and we're going to have to use Lockie and be a bit smarter with the way we use our short ball. But the dimensions today probably helped us out a little bit with the slightly bigger square of boundaries. But no, he's going to be a key factor for us if we're going to feature in this tournament. And I think the way he came, all the bowlers bowled really well, and I think they'll take a lot of confidence from the way they bowled in the last two games. Ross, was there something about the conditions that brought about some of the shots that batsmen got out to? No, I think it's probably the pressure they were under a lot of the time. You talking about our innings or both? No, I think in that situation, as I said, if you take it to the last over, more often than not, you're going to win the game. We keep them to a below par total. You've got to back your players out there to make the right decision at that crucial moment. And would guys have played different shots? Who knows? At the end of the day, there's no what ifs. You just go out there and trust yourself. And I think the way, as I said, would have liked to have been a little bit more clinical, but at the end of the day, we're very happy with the win. Do you end up analysing it too much, or do you say, yeah, we've got 2 points and we just move on? Yeah, I think you can analyse it, the whole way, or just brush it over. I think at the end of the day, it's still the start of the tournament. We're still getting used to these conditions, but we're put under pressure today, and we came out with the right result. And I think that bodes well for the tournament. Obviously, a lot of spin was bowled today, and I think against Afghanistan we're going to we have a lot of spin there. So something to factor in. But 2 from 2. That was what we wanted to do, and we were able to do that. But just finally, you spoke about the crowds. How much of an impact does it have on professional athletes who have trained themselves to, put us out of their minds? That's a good question. I guess when it's a neutral venue, we know what we were going to expect when we go to Chittagong and Dhaka. There's going to be great crowds and great support. But I thought that was fantastic. I thought the way they actually got them behind both teams and clapped very good cricket, and that's what World Cup's all about. And quite often when you do play a neutral game, there can be a bit of a lull in the crowd. But no, I thought the Bangladeshi crowd and there was a lot of Kiwis out there as well that were giving us a lot of support. So all bodes well for a good World Cup and just the game in general. I think it was played in the right spirit, and as I said, all bodes well for a good tournament. Ross, I think today was your 400th international. In that time you would have seen many things, or seen it all pretty much, and been in many pressure situations. But what's it like when you're back in the hutch and you're looking on, watching Mitchell Satner and Matt Henry and Lockie Ferguson have to ice the game? It's sort of out of your hands. It is another good question. You try and give confidence to the new batters coming in, try and give them as much advice as possible, and pump their tyres up at the same time. It's a World Cup, it's not a bilateral match. You lose that, you go on to the next game, it's still very important. But yeah, I guess, in hindsight, it would have been nice to have had an established batter in there towards the end, and I guess that was why I was disappointed for me to get out. But in that situation, it is what it is. The boys held their nerve towards the end there, and that's all you can ask for. It's not going to be the last time we put under pressure in this tournament, and it's nice to have got out the other end with the win, and I'm sure that will bode well that when we are put under pressure, whether we're batting first or batting second, that we can take some heart out of the way we did today. Thanks very much, guys. Cheers.